Comenzamos minuto 60 con la noticia económica que se está esperando en Estados Unidos, pero también en el mundo. El tema de la Reserva Federal y las tasas de interés, Julio. Sí, Félix, es una noticia muy delicada que hay que analizarla con los expertos. Nos atiende Gary Stern. Él estuvo 7 años en la Reserva Federal en Nueva York. Él fue miembro de la Reserva desde Minneapolis hace 40 años. Hoy está en varias empresas como consultor en el Consejo de Administración de FINRA, de la Dolan, de muchas compañías con su asesoría económica. ¿Será suficiente, Ana, el 0.75% para frenar la inflación en Estados Unidos? Good morning, Mr. Stern. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin by asking you, do you believe that 0.75 will be enough to pause the inflation in the U.S.? Do you believe an increase like that today would be enough? Well, I think that's the appropriate increase for today. I doubt it'll be the Fed's last move, and I don't think it'll be enough to produce a significant slowing in demand and a reduction in the rate of inflation. I think the Fed is going to have to do more, and I think they've suggested that that's likely at least over the balance of this year. So I suspect that while we'll get a 75 basis point increase today, we'll get further increases in the September meeting, November meeting, December meeting, unless something terribly unexpected happens, or unless we get lucky with some of the supply side disruptions and logistic issues that have been a big problem. But those could diminish with a bit of luck and make the Fed's job easier. But that's not what I would plan for or count on looking over the next 5, 6, 7 months. ¿Cree que es apropiado ahora ese movimiento de 0,75%, pero duda que sea suficiente y que vaya a ser la última movida que vaya a hacer la Fed? Nos dice que ahora mismo no cree que vaya a ser suficiente para decelerar la inflación. La Fed va a tener que hacer mucho más. Dice que la movida de hoy del 0,75% no va a ser la última subida que van a hacer. Va a subir más en la reunión de septiembre, de noviembre, de diciembre, a menos que algo inesperado pase o que haya suerte y los problemas logísticos que ha habido se solucionen, pero él no cree que eso vaya a pasar. Para él va a haber más subidas y mucho más altas que la de hoy. ¿Hay alguna forma, Grace, de que toda esta subida no nos lleve a una recesión? ¿Realmente cree él eso viable o realmente tenemos que entender que en el futuro de Estados Unidos viene una recesión inminente? Mr. Stern, do you believe that there's any possible way that this can keep on happening, that rates increase and that the economy doesn't end up in a recession? Or do we need to understand that there are many levels of a recession, but a recession is in the future of the United States? Yes, I think recession is a very high probability. It's not that the Fed wants to engineer a recession; they would certainly like to avoid it. But I don't think there's any precedent in recent history, certainly post-World War II period in the U.S., where this kind of policy has achieved the so-called soft landing. It's really beyond the ability of policymakers to be so precise as to bring inflation down without running a significant risk of inflation. Of recession. It may be that a recession is avoided, but that would be more good fortune, serendipity, rather than the skill of the policymakers. Even though, as I said, the Fed would like to avoid a recession, but I think a recession is what I would plan for if I were looking at the world. A recession in the United States, I expect that it'll be a relatively brief and relatively mild recession because the economy of the U.S. is not beset right now with a lot of excesses of one type or another.
which suggests to me the recession ought to be relatively mild and relatively brief. When it will begin, I think, is very, very difficult to say. I would say my best judgment would be not before late this year, and it could well be sometime in next year, 2023. Yes. But I do think, as I've emphasized, that a recession is a good probability. Sure, let me translate that, please. ¿Cree que una recesión es muy probable en los Estados Unidos? Porque la Reserva Federal, por supuesto, que quiere evadirla, pero no hay precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos, por lo menos de la posguerra, de que estas movidas hayan terminado bien, y más allá de la habilidad que tienen estas personas de hacer las políticas, porque deben ser muy precisos para bajar la inflación sin correr el riesgo de la recesión. Él no cree que ellos puedan prevenirlo del todo. Es mucho más suerte que habilidad de estas personas, así que es muy difícil para la Reserva Federal evadir esta recesión, así que él le apostaría a que va a haber una recesión. Espera que sea una recesión corta, una recesión que no va a ser muy severa, que el país va a poder manejar. ¿Cuándo comenzará esta recesión? No se sabe, pero él dice que no antes del final de este año. Le apostaría a que inicie esta recesión en el año 2023. Ana, hay quienes piensan, algunos economistas, que toda la culpa de lo que está viviendo este caos económico se debe al equivocado manejo que le dio la Reserva Federal a la economía de los Estados Unidos desde la pandemia. Él considera que el problema económico que hoy vive Estados Unidos es o no es culpa de la Reserva Federal. Many people, Mr. Stern, believe that the problem the U.S. economy is facing right now is the Fed's responsibility, specifically because of the decisions and how the Fed managed everything since the beginning of the pandemic. Do you believe that the Fed is responsible for what the U.S. economy is facing at this point? No, I don't. The Fed is partially responsible. But, I mean, if you think about what else has happened, first of all, there's been a very expansionary fiscal policy put in place in the wake of the pandemic, and I think that was appropriate. And when I say expansionary fiscal policy, I meant that, you know, the federal government spent a lot of money to try to preserve family incomes and economic activity and so forth. And that's certainly been a factor in what the U.S. economy has been experiencing. And then, as I mentioned briefly before, there have been significant global supply side disruptions, partially related to the pandemic, especially in China, partially related to the war in Ukraine, which has affected energy prices and food prices and so forth. Basically shutdowns or shortages of a variety of goods and reductions in production of a variety of goods and reduction, for that matter, in services. As people weren't working, they were either staying home because they were ill or because they had family responsibilities or because their kids weren't in school, and so on and so forth. So I think it's a broad combination of factors that has created the policy challenge in the United States, and it really is a daunting challenge for the Federal Reserve because A, they're not responsible for all of it, and B, their policy tools can affect demand but have very little, if any, effect on supply domestically or globally. No cree que la responsabilidad sea completa de la Reserva Federal, porque nos dice que hay un sinnúmero de cosas que han pasado últimamente que han podido afectar la economía de los Estados Unidos en este momento. Nos dice que, por ejemplo, la pandemia ha sido un factor bastante grande en este tema por la política económica de los Estados Unidos, esa política expansionista en donde el gobierno federal ha tenido que dar a las familias mucho dinero para mantener esta economía
economía viva en ese momento en que no podían trabajar debido al COVID-19. Eso ha sido un factor muy importante y que ha contribuido a lo que está pasando ahora mismo y lo que está experimentando la economía de los Estados Unidos. Y como dijo antes, también hay unos problemas de suministros que están afectando en esta materia por la pandemia, también por lo que está ocurriendo en China, por la guerra en Ucrania, que está subiendo los precios de la energía, el precio de la comida, hay cerrados muchos bienes, hay reducción en la producción de muchos bienes y servicios. Muchas personas no han podido prestar esos servicios porque han tenido que quedarse en casa con otras responsabilidades o enfermos, así que es una combinación de varios factores, no es solo responsabilidad de la Reserva Federal, que por supuesto supone un reto para ellos en cómo manejar y aportar, pero la responsabilidad no recae del todo en ellos. A propósito de las tasas de interés, analistas económicos como él, algunos de ellos dicen que el otro peligro es que ese aumento de tasas para tratar de frenar la inflación lleve a la estanflación, y eso con un panorama de recesión al frente. ¿Qué le preocupa más a él de esa combinación? Some people worry that this increase of interest rates could actually bring the economy to a stagflation. And, that combined with the recession is more complicated. But what is your opinion about this possible stagflation and the consequences for the economy if it does happen? Well, a stagflation is possible, but I think it's unlikely. We've had only really one experience with that kind of circumstance, and that was back in the late 1970s. I don't expect that to be repeated. And one reason I don't expect it to be repeated is that right now, despite some of the anxiety that is pervading the global economy and the U.S. economy in particular, despite some of that anxiety, the U.S. economy right now remains quite healthy. You look at job growth, you look at the tightness of the labor market, you look at the opportunities for people who are either unemployed and want a job or want to change jobs. All of those indicators are quite positive right now. They could turn negative, and they could turn negative, I suppose, while inflation remains high. But I think that's a very unlikely combination of events. I think a more likely combination would be some weakening of the labor market, a reduction of inflation, and then once the recession is behind us, a resumption of reasonable economic growth in the U.S. And one could hope that growth would be relatively rapid because potential productivity gains. That's kind of another topic, but I think productivity improvement has probably been underestimated in the U.S. and perhaps globally, and ultimately the statistics will catch up with reality. Finally, of course, yes, the war in Ukraine has multiple implications, one of which is as all these military goods are being supplied to the Ukraine, they have the stocks in places like the U.S. and UK and Germany, et cetera, have to be replenished. So that means that sector of the economy is going to remain quite strong because it's very important that those inventories of military equipment be replenished and be adequate. Thank you. Well, thank you so much, Mr. Gary Stern, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you in our show today. Thank you. Thank you. Bye bye. Él no cree que la estanflación sea posible, pues dice que es posible pero poco probable, y solo hay una experiencia de esto en los Estados Unidos a finales de 1970, no espera que esto se repita, y la razón por la que no cree que se vaya a repetir ahora es porque a pesar de la incertidumbre y la ansiedad que hay en la economía global ahora mismo, para él los Estados Unidos tiene una economía actualmente saludable, las cifras de empleo están creciendo, el mercado laboral está activo, hay oportunidad para las personas, esos que se encuentran en desempleo tienen oportunidad de encontrar un trabajo ahora mismo, si quieren cambiar de trabajo también lo pueden hacer, entonces esos indicadores son positivos y por eso él no ve que vaya a ser una combinación de factores que lleven a los Estados Unidos a una estanflación, pero nos dice que hay una combinación que sí ve probable y es que haya una reducción de la inflación, haya buenas tasas en materia de empleo, que la recesión quede atrás y una vez quede esa recesión atrás,
atrás haya un crecimiento económico en los Estados Unidos. Eso es lo que él prevé, y que haya un crecimiento rápido dada a la productividad, que es un tema que está siendo desestimado en los Estados Unidos. Y finalmente cree que hay un factor adicional que puede ser positivo en los Estados Unidos, y es las implicaciones positivas que tiene la guerra ucrania para la economía, y son esos armamentos y equipos militares que están siendo enviados a Ucrania por parte de Estados Unidos, entre otros países, y que hacen que ese sector de la economía se encuentre fuerte. Así que él no prevé que una estanflación vaya a ocurrir, aunque sea posible.